Where are you going, Holmes? また Have you 夜 been の開始 invited か。 somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the Mouth-watering. secret すごいね。 police of Baker Street, 警察は invite you, Sherlock 博 Holmes, 士を and 年に一度 Dr. の食事会に Watson ご招待します。 to our annual dinner. かっこい Menu, い。 entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog ネズミ goulash, 好きやな。 street turnips in homemade juice, and it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor 行 children. かな We きゃ have ダ to メだ go. よ。ダメなのだよ。ああ、汚い子らが来た。 It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 最 men. 後やのに普通 You に have 殺 to help 人 us, 事件。 Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard 圧力。 and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any 早 further. いな、縛り込む Holmes, 骨が。 we have to お help him. お、手のひら And。forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, 共 right? 犯やと思われへんか。 It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. そしてお出かけということで。さあ、何かもらったかなあ、すげえもんもらったな。致命的植物もらったんダメだろう。ハーフムーン通りですね。レイトンっていうのがお兄さんかな。彼の家族問題でって、そんな言い方あるかよ。あらまあ。このゲームあれやね、ほんま翻訳が怪しいね。難しいんやろな。さあ、現場で待ってるって言ってましたね。まあ先に本人に話を聞いての方がいいかなと思ったけど、最初にこれがあるから通りを調べに行きましょう。なんか途中までホームズさんと気が合ってたなと思ってんけど、ケース4では気が合ってたなと思ったけど、すれ違うね。Holmes, おいおい、カメラが怪しいカメラ。あ、絵も持ってるね。すられそう。あー、戻っちゃうんか。一応不老者ですね。そういう通りなんだね。じゃあ暗くて何も見えない。真っ暗だ、何も見えない。なんか違うな。真っ暗だ、何も見えない。いや、なんか久々にやるからめっちゃ下手になってるな。これあれなんですけど、怪盗紳士の殺人のガモンが吐くのまでなんですけど、いやあかんね。今 Hulu で配信動画サービスでもう全然関係ない話してるな。やめますわ。Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving.
なんかこの出方したらさ、こいつが犯人かと思っちゃうやんって言おうと思ったけど、こいつのについては調べれるとこがないから犯人ではないんだね。 Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vicotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller さ by んくさい trade. ヒゲや。 You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. 何その演出。 So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street. Hanabi. And then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. めっちゃ増えたやん。 Did you hear the shots? I didn't hear any shots. 花 The 火が fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. ということで、死体調べます。T! これ。木のかけら。A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. いや、ホームズさん、こんなんてもう木のかけらやな。T がなくても、ピンとこないとね。何ですか、これ。杖の先かな。お前、The bullet struck his head. そうだね。蝶ネクタイしてるやん。出たー。どこの鍵なんでしょうか。 This is an ordinary key. もらったー。あかんってそんな勝手なことしたらハンマー。これまでの人生あんた勝手ばっかしてきてるけどさ、さすがにこんなんマロージュンさんも止めな。思いっきり見とったやろ今。ブライアン・バーコって調べます。いや、ホームズさんの権力がすごいよね。ベーカー街ってアントニオ・バンデランスじゃないですか。 Brian Vicotti suffered. ほんまやね。あ、そういうことね。しんどそう。 A tattoo from Westgate Prison. Vicotti must have done some time there. 血 He tried to stop the bleeding with his hand. なる Death ほど。 was お not 腹に一発 instant. か。 The bullet penetrated his stomach. 何 A で撃たれた dreadful wound. こんなにごつい人の腹を貫通がついてるやつだな。暗いよー。うわ、見てるで Mr. Holmes, ー。いや、会ってないまだ。お前がさっきこっち来い言うたんちゃうんかい。
Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. 喋りたくて仕方ない感じ I やね。 know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? 喋ってもらってもいいんですけど、まず先にブルース・ウィルスハゲを調べます。3つしかないね。最後の事件に手をめっちゃカメラ目線とちゃうか。カメラ意識がパネーな。さすが俳優さんの割に何もなかったね。君子、いや見えへん。退役軍人か。ボタンが取れてるからって貧しい生活って決めつけちゃう？あ、これはビッコって言ったらダメなんですよね、今って確か。ビッコって差別用語って聞きましたけど、ちょっとそれが不思議なんで、状態を示す言葉やから差別用語なんやってちょっと私不思議やったんですけど、ダメなんやって。ダメなんかな、ほんまにダメなんかな、ちょっと全然関係ないけど調べよう。なるほどね、箱やったら OK なんか。片足を引きずるようにして歩くこと、箱。均等じゃないというか、均整の取れてない状態みたいなことですね。伝わるのは尾行の方やと思うけどね。ダメなんだって。気ぃつけや。言われてるやろ、あんた。言ってもうてるわ、このゲームでは。Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up, I grabbed a lamp from my nightstand, and I rushed towards the window. I looked down, and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. この人多分杖持ってるな。Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. 超犯人に仕立て上げようとしてる感があるやんか。Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. じゃあ兄ちゃんとこ行ってこようか。駆け抜けていったよね。そうや。花売りの人の話を聞くの忘れてた。My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their 姿勢 investigation が of いい the crime な。 that took place this もう evening. 何もかも許されるよね。 I've 姿勢 already が良か gave った my ら。 testimony, but very well. かわいい。なんでこの人はあれがないんや。犯人ではないからか。かわいい帽子。あなたの Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as ちょっと usual, 若そうか。 and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. 超 He 怖 was い。 like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell,
Did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks そ to う you, こんな Mrs. 寂 Howell. れたところやからね、やっぱり花で心を癒そうっていう人がね、この辺をうろちょろしてるわけですよ、きっとね。こんなとこで売る？これだって路地内じゃないのか？もうちょっと大きい通りで売るとかならわかるけどさ、路地内で。失礼しました。これなんか。Locked. Locked。入れたら怖いわな。あ、鏡やんか。This mirror is turned towards Half Moon Street. これは何なん？これ誰のなんこれあの日もそうやったんでしょうか。なるほど。じゃあスコットランドヤード行きましょうか。兄ちゃんに会いにね。弟くんも来たらいいのにね。なんか扉開いてない？ Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? お前が雑な仕 I'm 事したから見 interested に in 来 the たんや。 case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new 大体 facts 間 that 違 we ってる don't から know あなた。 about? Who knows, Inspector? ほら鼻で Look, you are free to investigate, of course, Mr. 笑われとるや Holmes. ん。 Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. ホームズさんはレストレイドのことをどう思ってるんですかね。下げ積んでんのかな。下げ積むとかいう感覚があるんかな。ものすごいびっこって書いてるわ。足は弱い。そうなんですね。これがな杖なんちゃうかなと思うわけよ。ちょっと可愛い顔してるよね。もみあげしてるしな。60歳ぐらいの男性。クリミア戦争の退役軍人で、本人はこのことをとても誇りに思っている。あ、だからあれつけとった。ないやんか。誇りの退役軍人バッジないやんか。戦争で足を負傷したと思われ、いつも尾行を引いて歩いている。ターナ氏は貧しい生活を送っている。そうなんですね。特に悪い人だと思ってなさそうな感じよな。先にね、荷物を調べましょうか。もうこれ。So this is the gun that Leighton was holding when he was... It seems as though the shells... あ、2発か。 2 out of the 6 shell. なるほど。A cheap watch. Bought 2 out of the... These cigarettes are filled with cheap tobacco. リンゴについては何もないんですか。リンゴちょっとリンゴも調べようよ。調べられへん。これ見えていないのか。どうやらね、ホームズさんリンゴにはあまり興味がない様子。本人から話聞きましょうか。まだあのくだりやらなあかんねやろ。この方を移りしてくれ。 Please. やっぱな。Good evening, ど Mr. うしたん Chapman. 痛そうやんか。 I've got nothing to say. It's all a mistake. 兄弟似てるね。 Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey.
All right, Mr. Holmes. I'll tell you じゃあ everything. 似てるわ。似てる。の前に、そうだな、別段、そこまで気になるところはないよね。まあ、弟さんに顔が似てるなぐらいで、まあ、あと鼻ちょっとでかい。これあ、そんだけのことなのね。そうっすか。あ、わかった。路上育ちアピールはわかりました。なんか顔、傷を負ってませんか？そうやね。喧嘩やね。向こう見つまで思われてるやん。ほんまやね。事務員。寒がりとかかと思った。おてて。あー、出た。そうなんだね。まあ、勝手にいられちゃったんかな。Good. Tell me your account of what happened. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. ああ、なるほどね。Please continue. Interesting. Pray, continue. 興味深いとか言 I ったら turned あ the かんやん。 corner. その And 続 I けん saw の the かい。 man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. 何？ I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my 大丈夫。 words 笑 are う準備 true. はできているよ。 I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I 容赦ない hardly 花火や saw ったよ anything ね。 for a good dozen seconds. But I kept running ああ。 forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a あ woman あ、 screaming, なんやろ。 and then I was caught by the 忍 police. 者かな。 But there wasn't a trace of that いわ man. ゆる。 Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else 切るのが that 早い struck な。 you at the time? 役に立たねえみたいな。足音が聞こえなかっ It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was た。 running 誰 away. 誰？何何？ Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. モンスター的な？ Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you 誰に？ wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and 自分で言う。 stupid. キュッ！勇敢に立ち向かっただけ。ターナーとかこの辺か。これかな。 I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the ほんまや。 victims, すっかり Brian 忘れとった。 Hacotti. You knew that gentleman well, did you not? でも刑務所が一緒であって However could you も know that? ね、そんな You have a 隣 typical の部屋と tattoo か of ど the うかわからへ Westgate ん。 Brotherhood upon your hand. I Oh, observed okay. exactly the same mark
upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. すっごい見落としやね。なんか全然ピンともこうへんかったわ。もう素直にブライアンのマークを見たときは、へーと思って、この人のマークを見たときも、へーと思って終わってしまってたね。さ Would す you が tell ホ me ー a ムズ little さんだ about ね。 Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. 僕たちで強盗同 Once じ in 組やったん prison, か。 both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? And you were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. ジャンバルじゃんやんか。 After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? ブーコ He っ had て a 言っ hard て。 time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. 兄弟って大事なんやな。 So you lost him. Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you な soon, る young ほ man. ど。じゃあちょっと、うわ頭でかくない？これ帽子サイズ感すごく、なんかこういう女の人いるよね。芸能界に。レイトン・チャップマンはウィギンズの兄で今20代、路上で育ち、向こう水の我が物。以前罪を犯してウェストゲート監獄で服役したことがある。現在は過去の路上生活とは断ち切り、どこかで事務員として働いているようだ。なるほど。Mr. Holmes? どこ見ていってんだよ。さあ次はこれやな。じゃあちょっと推理を立ててみましょうか。済みましたので結構あるね。ターナー氏はホワイトチャペルハイ通りから帰ってきた警官がレイトンを捕まるまでずっと窓の外にいたと述べた。古い知人ブライアン・バーゴッティはレイトン・チャップマンの古い知人。彼らは若かった頃窃盗の罪で刑に服していたが、出所後は別々の人生を歩んでいた。レイトン・チャップマンは事件現場に入った時、死体に寄りかかっている人物を目撃した。レイトンは死体から銃を取り、その男の後を追った。だが光線で辺りをはっきり見ることができなくなかった。そんな銃声が鳴るような銃なんですかね。2人の被害者。あれ、まあよし、じゃあこれで1学中にだった。そうですね、暗かった言うてたね。ターナー氏は警察が来るまでずっと窓のそばにいたと述べた。しかしマロン巡査は窓のそばには誰もいなかった。彼らの真実は食い違っている。レイトン・チャップマンがハーフン通りで犯した暴力犯罪には何か個人的な動機があった。目撃者の証言と所持していた凶器が一人の可能な犯人を明らかにさしている。レイトン・チャップマンだ。結構あれね、レイトンに
とって不利な感じの。あ、2発目が大きかったって言ってたね。2発の銃声がほぼ同時に発射されたからか。全く違う。全く違う場所からか。でも実際に2人が1発ずつ撃たれてるからね。うん。あらまあ、もうそんなとこ行っちゃういやいやいや、あかんあかん。これはこっちですよ。え、もしかして。びっくりした。もうこれで。あれが多分避けるんでしょうな。ってことは。Mr. Holmes. なんて言った Mr. Holmes. What is the trouble with that あの lad? 青年じゃダメなのですかってダメってなんなんマジお前ちゃんと仕事しろや。家帰って寝たいんかこら会話内で尋ねましょう。ね、そうですよね。これね。オッケー。遺体を再現してみる。マジか。遺体がまだあるのがおかしい。マロ巡査。すごいところやな。お What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. あ、そんな言うたらあかんで。The murderer? そんな言うたらあかん。 He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless す brother ご of いね。 yours. すごいね、マロ巡査。見てたで。見てた見てた。巡査のすごいとこ見てたよ。お前らさ。ほら。 It would be my pleasure to... 違うよ。言うてることがなんか違うんだよ、てめえらよ。先にお話ししましょうね。おかしいこと言ってない？ Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. キュン！これ関係ない。ターナーの矛盾。木の破片か、まあ、矛盾か。That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. 後乗せやめてく Allow だ me to さい。 form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. あ、ものすごく辛そうじゃない。 Mr. Turner appears to live very 確 modestly. かに。さて、あー、タイムズ読んでるわ。やと思った。あ、 This fire is dying out. よくそんなことがわかるね。でい。燃やされた紙？取ったで、おいおい。取るかね。なかなかむず。 These words are... ですよね。 The papers are almost entirely burned. The 外出した papers で。 were thrown into the fire just a short while ago. おいおい、がぜん怪しいじゃねえか。9時か。 Mr. Turner was roused from his...
何これ。ああ、ここで髭剃りするんやな。かわいい櫛使ってはるやん。ねえ、ターナーさん。そういえばね、もうケースロックとなってやね。うわ、めっちゃきつい。ケースロックとなって事件、多分これで終わりやと思うんですけど、変装のさ、機会が少なかったと思いませんか？ The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. 出たこれ A perfect match. やだ So, やだやだやだ Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. 結構短い杖よな。さっき杖の先端どこにしまったあんた。もう何これ。こんな家の中によくこんな植物垂らそうと思うな。どうなってんねんこれ。すごいね。うわお。怖いよ。かき集め。There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. 紙。Anything else you would like to know? もう何しとてん。こんなとこで髪ザクザクしとったんか。 So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Brian Vercotti's contorted 確か corpse. に歪んでいる。 Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. 1、2、1。あれ ?1。こんなとこからできるんかな ?1、2、1。ちょっとこんなとこでできひんわ。あ、しまった。下に降ります。ありがとう、ターナーさん。よいしょ。何かを取る。なんかお前なんか取ってったな。すごいなんかちょっと待って上にもいっぱいターナーさんおったからあ、なるほど上のターナーさんを先に片付けんと。侮ってたわ。ちょっと待って。違う。寝て。1。
あれ、あ、そうか、ここじゃないんや。何かを取るか。包丁で髪を切るって何？ターナーさんいや、おかしいおかしいおかしいよな。ベッドから起き上がる。ああ、なるほど。杖を取る。先に窓を開ける。下を見下ろす。で、にゃーって下に行って、死体に近づく。何かを取る。杖を折る。何かを取ったんやな。髪を刻んだんやな。ほんで髪を刻んだ。あ、違うわ。ちょっと待って。髪を切る。これでどうや。見にく見にく。あ、じゃタナさんおるけど、こんな時ぐらいターナーさん消しといてあげてよパカッと開けて、あ、面白そうなことやってるぞ、よーし俺も行くぜってなって、ちょっと待って、この感じで下まで行くんか。結構な長丁場やな。あ、早送りするってあったわ。オッケーオッケー。ほんでなんかを取って、あ、杖がバキッと折れて、ててててんててててんって帰ってきて、杖を置いて、紙を刻んでのポイした。 So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? What did he find? T! 本。油っぽい指紋。I can see prints from greasy fingers upon the よ cover of くそん this なものが book. 見えますね。さすが Let us T の take a 力。 closer look. ボディダック。 Well もう now, 絶対これ。 what a find! A precious jewel concealed 何こ inside れ、 a 趣味 book. 悪いと言わざるを得ないよ。A bracelet with unique ram's head design. タナさん、ちょっと待ってね。今から質問するからよ。こんにちは。もうこんばんはの時間かな。めんどくさいよね、この会話。 Mr. Turner, はいはい。 how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my 純 age. 粋に喧嘩を打った And 質 when 問 the みたいな situation ね。 requires it, Mr. Holmes. あなたビッコ引いてるやん。 I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp,
due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, 家に入れたことを後悔してるだろうな。真相を話したまえよ。 And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete そうですよ。 and 人が true 死んでるんや statement. で。 Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. この角度は9だね。骨董の腕飾りについて話してもらおうかな。 Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then 超怪しいわ、 and お前。 not ぶ now. っ飛ばすぞ。 But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. 素手で持 I っちゃっ can てるけどね。 explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw かっこ Leighton ええな Chapman through the シャ window, ーロックさん。 but you also noticed a glittering object on the ground. This precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. Whistle. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. 超重要な手が Constable かり Mallow よ was な。 unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. 解けた I'm。just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this く bracelet だ to らん its 嘘を rightful つきやが owner. ってとなんかもうつきものが落ちたような顔をしているじゃないか。嘘がバレてよかった、むしろよかったとも言えるような顔をしてこちらを見ているじゃないか、ライアンさん。刻んでたのは何やったん、ほんで結局。めっちゃでも刻んでたよな。今日紙は何やったんかっていう話になっちゃうけどね。じゃあその他死体現場を調べましょうか。It would be はい。おそらく被害者の一人は銃を2回発砲した。それが誰がかったたたたたたがでってけでってけで一発即死やったんやろ。よし。ちょっと待って。ちょっと待って、話が違ってくるぞ。 I 壁 am unable to see any higher. I need to... お前壁に銃弾があったという I'll こ do とか。 anything. ランプを持ち上げるもの。まさかな。棒か。This should be... OK。今のホームズさんの想像で物を見つけるっていうな。逆輸入みたいな。ディンディディディンディディディンディディディディディディディンディディディンディディディン。 Nothing interesting here. ほんま？時間があるの？Nothing interesting here. 嘘だって言ったじゃん、さっきパシーン言ったじゃん。あ、しまった。この状態で調べろってことか。Nothing interesting here. でもないんだよな。ってことは、でもこの人即死してるんやで。
逆輸入でもないのか。時間か。This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. 絶やな、電が。Watson, there was a third shot fired in this street. ワトソンどこにおんの？ワトソン？今ワトソンに話しかけとったけど、ワトソンおらんくね？はい。調べ、どうした？急にどうしたってんだ？歴史。ギリシャ。 That is not the one 間 I 違って need. 言われた。医学。羊。これか。あ、羊大好きって感じ。ヘレニズムの宝が所蔵する代表物。これなら欲しいな。って思われるかもしれんけど、まあ、これぐらいのなら思われていいわ。これのとこれのとこれのぐらいやったら、この指輪のぐらいやったら思われても私生きていけるわ。腕飾り、首飾り、そして指輪には5個の大角羊の頭が描かれている。はあ、宝石はどれも純金製。ミティリーニの5頭の羊は1885年に行方不明になっている。ああ、じゃあこれが1個だけじゃないんだ。他の2つもあるんだすな。 Here it is. I need to continue my research in my archives. 1885ですね。あ、ちょっとこれ先見よう。手紙。アルバット・ダウン。あ、お前、ごめんな。一回お前のことめっちゃ捕まえてもうたけど。最初はあれほど優秀で美しいマーガレット・ホワイト・ジョーが同僚だったヘイミッシュともあの世の邪魔やな、これ。ということでね。ほう。1855。まあ、アルバートから手紙が来てもなって感じ。よし。これか。昨晩、いつだよ。ヘレニズムの芸術作品が大英博物館からグラスファード美術展覧会への輸送中に盗まれた。もう輸送中はあれほど気をつけろと言っただろうが、宝を乗せた辻馬車が襲われたのである。チャーチ通りにある質屋の主人ケネス・バトラーがその日歴史的芸術作品の糸組みを彼の上でスコットランドヤードに情報提供しろ。みんなスコットランドヤードのクソさにあまり気づいてない感じやね。警察は彼から得た犯人像の男を捕らえた。ヴィンセント・フォーリーという名の窃盗用常習犯でロンドン港から脱出を試みようとしていたところだった。ヴィンセント・フォーリーね、死んだ一人の方やね。ヘレニズムの芸術作品を輸送した辻橋の運転手がこの男を確認した。ヴィンセント・フォーリーは残りの作品の隠し場所を白状しなかった。最終的に強盗罪で投獄された。呪われた宝はごめんなさい。呪われたって言っちゃった。失われた宝はまだ見つかっていない。開け。じゃあ、あの鍵が。しちゃいきましょう。あの鍵がね、多分、残りの2つの宝のありかを示してくれるんでしょう。うまくいけばね。おお、どうしたワトソン。なんでこっち来ないんだよ。こっち来いよ。何の音楽や。なんか音楽が聞こえるな。握手やか。あ、こいつ腕相撲した人じゃない？まあこっちですよね。違うんかい。
これか。こんな夜中にね、開いてる。あ、質屋の鍵なんや。The door is locked, but 理性的な意見を Mr. どうもありがと Butler's う。 key matches the lock perfectly. 失礼します。あ、天井が低いな。あ、これで私も質屋だね。ここの鍵が開いちゃったから別に宝箱があるって感じじゃないみたいやね。 A flare pistol. Perhaps it would. ほう。他には何もないんやね。これだけか。めっちゃやる気のある貴婦人や。一方やる気のない貴婦人や。そして色気を出してる貴婦人や。なんじゃそら。お、感情台だ。ああ、こんなおもむろにあっていいんか。 The ram's heads. Interesting. That means that. なあ、お前でずっと置いてたんここに脱ぎ出しで。いや、ケネス、いつか俺に古代ギリシャのもので羊の頭について金の宝石3点について話してくれたよな。まだ持ってるんだろう。いい知らせがあるぜ。はあ。日曜の夜、花火が始まる前にグレートアリーとハーフムーン通りを指すブライアン・ブーコッティ。 It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. こんだけかな。お、棚。Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. なぜ登山用具を見せたんだということでした。見つかっちゃったよ。怖っ。あ、レイトン。これレイトンがさ、そうかそうかそうか。レイトンとブライアン・ブーコッティなんかようわからんやつが面識があったってことは、レイトンも多分知ってるよね、このミティリーニの5頭の羊を。おい兄ちゃん、えらいことなってんちゃうか。こっちこっち。はい、違う。あれこれかと思ってんけどな。で、3つ目の弾丸か。ケネス・バトラー。ほうほう。これは違うと。で、消えた男。犯行現場の3つ目の弾丸の後。また利用されたもう一丁の拳銃が見当たらない。うん。
まあ、レイトン・チャップマンじゃないと思うんだよな。なんかめっちゃ安易な理由ですけど、兄ちゃんやんっていうことで、これがじゃあ違うかってんな。またか。